ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਪੌਲਾ ਫੈਲਿੰਗਹੈਮ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ USA ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਊ ਵੂਮਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਲਾਈਫ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲੀ ਅਤੇ ਹੈਪੀਲੀ ਏਜ ਹੋਵੇ। ਏਜ ਅਗੇਨ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 50-60 ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 80-90 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੰਗ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਹਾਊ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦੈਟ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ? And Dr. Paula Fellingham is 68 years old, young I would say, not old, but she is always vibrating with energy. Happiness is around her and she believes that we all can have that kind of life. So what to do and what not to do, let's listen from Dr. Paula Fellingham. Welcome to the program. Thank you so much. I love talking about this. So you even mentioned it. Age is a matter of mind. Yeah. So let me finish that. So age is a matter of mind. If you don't mind, it doesn't matter. Right. And then somebody watching might say, well, you don't understand. My body really aches and, you know, there's pains and growing older. But let's talk about choices, because it really does come back to choices. Right. I want to start this segment by quoting George Bernard Shaw. Okay. He said, this is the true joy in life, being used for a purpose, recognized by yourself as a mighty one, being a true force of nature, instead of a feverish little clod of ailments and grievances, complaining that the world will not devote itself to making you happy. He said, I want to be thoroughly used up when I die. Right. For the harder I work, the more I live. I rejoice in life for its own sake. There are 7 areas in every person's life. So it's mental, physical, emotional, social, spiritual, financial, and in all your relationships. Right. Now, each one of those contribute to the way that we age, happily, gracefully. So mentally is the one we just talked about, that is so important that you speak young, positive. That you, be positive, that you look on the bright side, that you make good choices, that you understand that choice is this eternal principle, agency, and you can choose to be happy no matter what's happening around you. And women look at themselves and everything seems to be drooping a little, you know, and it's like, that is a little discouraging. But then what do we do about that? That's going to happen. So that takes us to the physical. Right. So at the time in life where you start in the 50s, 60s, then you're going to go through this time where you need to understand that there needs to be a replacement of hormones. You need to be doing things. I do it naturally, and I do it progesterone, I add, and I just need to let them know it's a natural cream, and it's called Resolve. I get no money from this. It's just something I've used for all these years, and it's a natural, it's the yam. And you just put it on, it goes right into your system, it gives you that natural progesterone, and it helps. Resolve, and it's just a cream, and they could just get it online. But again, this is not an advertisement, it's just what worked for me. But that physical, I don't want them to think that there are not things you have to do as you get older to make sure that you have this energy. And then to be able to get enough rest, to be able to eat the right foods, to be able to exercise. And that's one thing that so many don't. They, you know, walking around the kitchen, you know, it helps, but you've got to play with the children, play with the grandchildren, go out and take walks, grab a girlfriend and go for a couple of miles and walk back and forth. Take the stairs instead of the elevator. All these things that will help your body stay young. And it, you know, obviously when it hits me, and when I'm maybe in my 90s, it's going to happen. I'll have to slow down. But right now I'm doing all I can to prevent that. Again, prevention is better than when if you
if you don't pay attention to your body and you just sit and sit, the body is not made for sitting. The body is made for moving. And then again, serving. So that as you're serving others and you're not thinking about your body, you're not thinking about getting older, you're not making it about you, being others-centered, and your life is of service, then it just happens a little bit naturally that you're not, when you don't focus on your aches and your pains, I've found that you just don't have quite as many. Right. So and no doubt about it, women are always giving, you know, whether it is the family or the society or whatever it is, women have a very important role. But of late, you know, what we find out is that no doubt you have to be outward centered, but women are not paying attention to themselves. And also, as you said, that you know, aches and pains are going to be there, but if you don't focus on those, definitely. But then our mentality gets you know, kind of focused on those negativities instead of those positive aspects. So and that's a choice. Right. And so I just say, stop it. Right. You quit it. Stop worrying. And women worry so much, and they look at other women and they compare, and they this is not going to have you. It won't create that happiness within. And I just noticed that, so when I went to India the first time many years ago, and I learned about kitty parties, and I learned that mostly they talk about other women, and I think, gosh, so let's do Women Celebrating Life. So actually the women could go to womenscelebratinglife.com. It's a whole program. It's free. Now that leads us to the social. So when women get to... Before touching the social aspect, Dr. Paula, I would like to talk a little bit about eating, because you know, what we put into our body is very important when you are aging. So what would be your recommendations as far as eating habits are concerned? That also leads to, unfortunately, when we see here in the South Asian women, highest number of you know, the diabetes, heart strokes, attacks, all these things are quite prevalent in the community. So what would be your recommendation as far as eating is concerned? Let's go for a short break. We'll come back and learn from you as to what needs to be focused upon. Dr. Paula ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੀਏ, ਮੈਂਟਲੀ ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਚੋਇਸਿਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਮਰ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਏਕਸ ਪੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਸਿਰਫ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਲਫ ਟਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰੇਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ ਕਿ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਵੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਇਸੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂਟਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਸਟ ਕਰੀਏ ਸਹੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਆਓ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ gracefully जो है एज करिए ते नाल हैप्पीली रह सकिए। हर किस्म के बिल्डिंग मटीरियल ਲਈ ਕੈਨੈਕਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਔਨ ਟਾਈਮ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬਰ, ਸਟੱਡਸ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਡੈਕਸ, ਰੇਲਿੰਗਸ, ਡੋਰਸ, ਵਿੰਡੋਜ਼, ਮੇਸਨਰੀ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਬਰੂਸ ਕੀਲਰ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ। 604-858-1840 kenexbuilding.com। They have always been there for me. From getting my dream car to celebrating life's special moments. Always bringing us joy. And now my loved ones can make them a part of their life story. Family is what you make, and they are a part of mine. Basan Motors. ਡਾਕਟਰ ਅਲੀ ਕਨਾਨੀ ਆਰਥੋਡੋਂਟਿਕਸ ਦੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਰਥੋਕੈਡ IQ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗਾਈਡਡ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਆਪਟੀਮਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਨੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਬ੍ਰੇਸਸ, ਗੋਲਡ ਬ੍ਰੇਸਸ, ਕਲੀਅਰ ਬ੍ਰੇਸਸ ਤੇ ਇਨਵਿਸਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਪੀਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਾਂ ਐਬਨੋਰਮਲ ਬਾਈਟਸ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੋ ਡਾਕਟਰ ਅਲੀ ਕਨਾਨੀ ਕੋਲ। ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਮਾਈਲਸ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਤੇ 에ਅਰ ਮਾਈਲਸ ਵੀ ਪਾਓ। ਸਾਰੀਆਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਸ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਟਰੈਵਲਸ।
ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੈਕੇਜ ਟੂਰਸ, ਕਰੂਜ਼ਸ, ਗਰੁੱਪ ਟਰੈਵਲਸ, ਹਨੀਮੂਨ ਪੈਕੇजेस ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟਸ ਵੀ springtravels.ca ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰੀ ਤੇ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਯੂ ਵਿਲ ਫੀਲ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਸਰੀ ਆਫਿਸ 6045014040, ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਆਫਿਸ 6045564000। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਨਬੈਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸ਼ੈਂਡਲੀਅਰਸ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋਗੇ। ਸ਼ੌਨਬੈਕ ਸ਼ੈਂਡਲੀਅਰਸ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੀ ਮਨਮੋਹਕਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝਣਾ ਨਹੀਂ। ਦ ਲਾਈਟਿੰਗ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਨਬੈਕ ਸ਼ੈਂਡਲੀਅਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਲਾਈਟਿੰਗ ਸ਼ੋਰੂਮ ਆਰਟਸ ਅਵਾਰਡਸ ਦਾ ਵਿਜੇਤਾ। ਦ ਲਾਈਟਿੰਗ ਵੇਅਰਹਾਊਸ 12420 ਬ੍ਰਿਜਪੋਰਟ ਰੋਡ, ਰਿਚਮੰਡ। JP ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨਸ ਉਹ ਵਨ ਸਟਾਪ ਟੋਟਲ ਆਟੋ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੇਅਰ, ਰੀਬਿਲਡ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਲਚਸ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਜਨਰਲ ਰਿਪੇਅਰ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ, ਇੰਪੋਰਟਡ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ। 1 ਟਨ ਤੋਂ 5 ਟਨ ਟਰੱਕ, ਜ਼ੂਜ਼ੂ ਤੇ ਹੀਨੋ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੈਨਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ 8951 ਸਟਰੀਟ, ਸਰੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਪੈਬ ਮਹਲ ਸ਼ੰਭੂ 6045891217। Once again, welcome back to the program. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪੌਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂਟਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫੂਡ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਏਜ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲੀ ਤੇ ਹੈਪੀਲੀ ਜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। So Dr. Paula, what needs to be kept in mind as you are aging, that what needs to be consumed and what not to be consumed? Everything in moderation, and we've heard this so many times. It's really the things that we've been taught our whole lives, but again, like the commandments, what do we do them? And we know we need enough vegetables, we need fruit, we need to have, again, moderation, but anything that is addictive of any sort. And again, it's how you teach your children. How can you expect them to not go toward things that are addictive if you are? And so it's just so important that we understand that what we take into our body, you know, this helps us in every area or it hurts us. And you think about being that poor liver and kidney and all those vital organs, what are you doing to help it? And to get regular checkups and to make sure that you are, you know, for me, I take vitamins because that's important to me to get that vitamin D in, so that because sometimes we don't get as much sunlight as we would up in the Northwest especially, and to be aware of what are the best habits. They're wonderful books, they're experts, but just like in any subject or issue, are you out there learning what is the best? And some of the things we thought were best years and years ago now have been proven that there are better ways. So find out what that is and learn. Just an advocate of learning. Go always. back to nature. Exactly. Find out what worked. Whatever works, do it. And I love that as a motto. Whatever works for you. And different bodies are different, of course. They need different things. So let's go to the social. So of the mental, physical, social. Women need, and it is a need, they need other women, they need friendships and relationships, and yet when you do get together with your friends, what are you doing? This needs to be also a time of learning, a time of growth, a time of, you know, go together to the symphony or to the, you know, uplift, read books together, have a book, be part of a book club, be learning. I just know that kitty parties maybe could be part of the past, old India, because it's something that I just think we could be using our time so much better. And that's true, no doubt. While kitty parties might be out, but now the soap operas are the ones which one gets addicted, and that is what is creating a lot of problems at homes also. Yes. Now I need to admit, when I was a young mother, and I had 6 children under 10 at one point, and I was home all day, and I lived in the Northwest, and it was kind of gloomy, and I turned on those soap operas, those dramas, and after about 6 months I realized I couldn't, I mean, I was actually even kind of neglecting the kids. I was like, I'll do that in a minute, I gotta see what, and I was thinking about what's gonna happen tomorrow, you know, and I thought, wait a minute, you know, time out, this is not who you are, and it's an addiction.
It is an addiction. Oh, absolutely. And these sweet women, I need to just tell you, I love you. And I've been that same path. And I had to cut it off. And I had to just say, you know what? This is not going to help me be that. It's not going to help me live my best life. Right. And my motto with the Women's Information Network is we are women helping women live our best lives. Right. And those don't bring out the good in you. And so as hard as it is, just let them go. Let them go. That's not what's most important. And spend your time, your precious time, doing things that will help you live your best life. Well, that's great. It's true. Oh, But they need to get together. Of So in course. Spanish, women celebrating life is Right. Mujeres celebrando la vida. And what I'd love to see are women celebrating life groups all over the world. Right. And it's, again, womenscelebratinglife.com. And it's free. You just gather a group of women around and follow the directions of what you do, because what I don't want to be in the position of saying, well, don't do this, without giving them something to Right, do that's absolutely. better. Solution has to be there. If you are saying don't do this, there needs to be an alternate to that. What needs to And be done. so it's there. Right. So physical, mental, and social. Yes, And and then emotional, Yeah. and the emotional is, of course, tied into everything else. Right. But again, these are choices. When you first feel yourself getting too emotional and getting stressed, you need to just you need to Replace label those it thoughts, and yeah. say, "Wow, you know, I can feel myself. Is this that important?" And remember, we talked about don't sweat the small Yeah. stuff in a Yeah. former segment. But sometimes we get all wrapped around and worried about things that are just not that important in the eternal scheme of things. And that we need to put things in perspective Right. and just be thinking, okay, am I allowing my emotions to get out of control? Because you know what? I could stop this. Right. It's a choice. You could relax. You could do what works for you. You could go get a warm drink. You can go out of the house and take a walk. You can go read to a child. You can do so many things. You Right. don't have to get stressed and let it go and then let that. It's like a snowball that just gets bigger and bigger and bigger, and pretty soon you're out of control. Why? This is a choice. And some might say, oh no, this is my physical body. And I'd like to say, you know what? I disagree. About 99% of the time, you can stop that if you want to early enough in that episode. Right. And of course, there are times that you need to get medical help, but most of the Right. time, it's also, women would admit, if they're being very truthful, that it's an attention getter. So, and also be out of that victim mentality to being a proactive person where you live your own life, live happily and age gracefully. What Yes. wonderful talk. Thank you very much for your time. It was always, So welcome. we learn from you. It's a pleasure having you here. Thanks and best wishes. Thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਪੌਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਮਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਹੈਪੀਲੀ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂਟਲੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ, ਸੋਸ਼ਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਏਜ ਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗਰੁੱਪਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਤੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ, ਮਕਸਦ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਈਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੀ ਦੈਟ ਮੈਟਰਸ, ਨਾਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਇਸਿਸ, ਉਹ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ।